guys, welcome to you our new video. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక గ్రాస్ కటింగ్ మిషన్ అంటే మన గార్డెన్స్ లో పెరిగిన కొన్ని వేస్ట్ చెట్లు ఉంటాయి చూడండి, ఆ చెట్లని కట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక మిషన్ ని తయారు చేయబోతున్నాం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పదండి వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒక పీవీసీ పైప్ తీసుకునేసి ఆ ఎండింగ్ పోర్షన్లో మనం తీసుకున్న ఆ మోటార్ని గ్లూ గన్ యూస్ చేసి గ్లూతో అతికించాలి. అప్పుడే మనం ఫిక్స్ చేసిన ఈ మోటార్ ఒక 2 టెర్మినల్స్కి ఈ వైర్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఈ పైప్ ద్వారా పాస్ చేయాలి. ఇదిగోండి, మనం 2 వైర్స్ అనేది పాస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మోటార్ నుంచి వచ్చిన 2 వైర్స్ అనేది బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసి, బ్యాటరీ నుంచి స్విచ్కి కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేయాలి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటా. ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఇంతవరకు కానీ మీరు కానీ మన ఛానల్ లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తర్వాత కొత్త వీడియోస్తో కొత్త ఐడియాస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు